En los primeros meses de 2021, en un tranquilo barrio residencial de Houston, una familia que pronto, a toda, con su historia, Michael Harrison, veterano del estadounidense de 40, y años y propietario de una empresa de sistemas de seguridad, estaba casado con Jessica, una maestra de escuela de 38 años, dest, Queen Saus. Su matrimonio, desde el exterior, pero las grietas se evidentes incluso para el detective Robert Chase, quien, tard, est caso y, en sus registros los seals alarmantes de la crisis familiar el mismo tiempo, en el distrito escolar trabajaba Tyler Morris, un electricista y 34 años, cuyo encuentro con Jessica en unos meses, una cadena de eventos que, a la tragedia, Michael, D. De su servicio en Irak, evitaba la intimidad con su esposa y pasaba las noches frente al televisor. Jessica se olvidada y sola, lo que la vulnerable a la de otros hombres, sus hijos notaban lo creciente. Entre sus padres, observando conversaciones cortantes durante la cena y el silencio. Que llenaba la casa, Michael se refugiaba en su trabajo, instalando sistemas de alarma para otros mientras ignoraba los seals de alarma en su propio hogar. Jessica, por su parte, encontraba excusas para cuidarse. Tiempo en la escuela, corrigiendo. Q. Había terminado en casa o participando en reuniones que realmente no. Su presencia, los vecinos comentaban que la pareja. Ya no. Junta los domingos como. Hacer, y que las luces de su casa se apagaban a diferentes horas, sugiriendo que. En habitaciones separadas. Pero nadie. Predecir hacía. Se. Esta crisis matrimonial, ni imaginar las consecuencias devastadoras que, para todos los involucrados en los meses venideros, Tyler Morris, electricista y 34 años y ex, jugador de americano de la escuela secundaria, en la vida de Jessica como un salvavidas para alguien que se ahogaba. Este hombre alto y musculoso, con una sonrisa encantadora, fue contratado por el distrito escolar para modernizar el sistema, y precisamente Jessica era la responsable de coordinar los trabajos, la primera chispa. Entre ellos. Durante el descanso del almuerzo en la sala de maestros, cuando Tyler, notando el cansancio en sus ojos, se atreró de la expendedora es gesto simple se. En un ritual diario, luego en largas conversaciones. De clases sobre la vida, los suyos y los desilusiones. Tyler era un maestro de los juegos. Escapaba atentamente. Las preguntas correctas y escribe una. D. Y. Q. Jessica no. Experimentado en aus, cuando los trabajos de terminaron. Pretexto para permanecer cerca, ofreciendo sus servicios para problemas. Menores Jessica, hambrienta de. Masculina, no. Lo peligrosamente. Que se desmoronaban las barreras entre la profesional y el apego personal. Tyler estudiaba cuidadosamente sus reacciones, memorizaba sus preferencias y gradualmente se posicionaba como la persona que realmente la él. Exactamente. Enviar un mensaje de apoyo. Hacer una llamada inesperada. Y. Hacer que ella se sintiera especial y importante. La estrategia de Tyler era meticulosa y calculada. A mostrar. Genuino en aspectos de la vida de Jessica que su esposo. Dejado de nota hace tiempo sus nuevos. De enseñanza, sus preocupaciones sobre estudiantes. Incluso sus pequeños triunfos cotidianos. Q. Michael, con indiferencia cada se. Sobre la anterior, creando una intimidad emocional Q. Jessica. Con amor verdadero, sin darse cuenta, Jessica. A compara constantemente Tyler con Michael. Siempre en detrimento de su esposo.
Donde Michael era silencioso y distante, Tyler era expresivo y atento. Donde Michael evitaba las conversaciones profundas, Tyler los buscaba while se alimentaba con habilidad manipuladora que a mujer no lograba detectar. Para el verano de 2021, las conversaciones inocentes se transformado en una dependencia emocional que aterrorizaba y embriagaba a Jessica. Tyler se convertido en un experto de sus estados de apareciendo siempre en el momento preciso con un mensaje de apoyo o una llamada inesperada. Exactamente. Conflictos con el director de la escuela, recordaba. Los cumpleaños de sus estudiantes y se interesaba genuinamente por su ala. Detalles que Michael dejado de notar. Aus gradualmente, sus encuentros se trasladaron de la escuela luego a su apartamento bajo el pretexto de mostrar un nuevo proyecto Jessica. Amante a su esposo sobre su paradero, barrando mensajes y cambiando las contraseñas de su cada mentira la profundamente en un mundo secreto que la separaba cada vez de su familia, pero que al mismo tiempo le proporcionaba la while Q estado buscando desesperadamente y el primer beso en el estacionamiento de un centro comercial durante una tarde lluviosa de agosto, Jessica D. Y culpa sintiendo Q cruzado una Q no discesa. Sin embargo al siguiente se nuevamente con Tyler, incapaz de resistir la Q sobre ella. Su intimidad. Paralelamente a la dependencia emocional y pronto la mujer. Q. En una trampa tallida por sus propios deseos y los manipulations de Tyler. Es un maestro en el arte. De la alternaba momentos de intensa con de frialdad calculada, manteniendo a Jessica en un estado constante de incertidumbre y necesidad cuando ella intentaba alejarse. La de vuelta con promesas de y amor eterno. Cuando se acercaba demasiado, creaba distancia suficiente para hacerla perseguir a lo de Jessica era notable para quienes la bien, sus colegas comentaban que joven y vibrante pero nerviosa. Y a cuidar. Su apariencia, comprando ropa nueva y experimentando con maquillaje que antes consideraba innecesario. Su comportamiento en casa se momentos de culpabilidad extrema alternaban con de felicidad inexplicable que a Michael y preocupaban a sus hijos, quienes no los cambios en el comportamiento de su madre durante el otu Michael. Cambios en el comportamiento de su esposa que su experiencia militar la hizo interpretar como seals de alarma Jessica. Comenzado a prestar excesiva a su apariencia. Comprando. Nuevos y cambiando peinados con frecuencia inusual. Su. Se. Convertido en una reliquia sagrada que no soltaba ni siquiera en la ducha. Con una intensidad que rayaba en la paranoia, cuando Michael, accidentalmente su, para buscar el, del, familia Jessica se lo, con una furia tan violenta como si hubiera intentado violar un secreto de estado. Sus explications sobre carga adicional de trabajo en la escuela no, con la realidad que Michael verificaba discretamente, las llamadas al centro educativo revelaban que su esposa se marcaba mucho temprano de lo que declaraba, creando huecos de tiempo inexplicables en su horario diario y el aroma de una colonia masculina desconocida en su ropa, nuevos, en la intimidad conjugal y extras llamadas. En medio de la noche se combinaban. Para formar un que Michael no reconoce conscientemente. Su entrenamiento militar la incido a observar detalles y detectar inconsistencias, habilidades que ahora aplicaba involuntariamente a su propia vida. En lugar de enfrentar directamente a Jessica, Michael
La. D. Silenciosa, comenzando a seguir discretamente los movimientos de su esposa y verifica sus versiones de eventos cotidianos. Aplications de rastrillo en el. Familia Y. A documenta meticulosamente los discrepancias entre lo que Jessica y lo que realmente. Las sospechas de Michael se intensificaron cuando que Jessica comenzado a recibir llamadas que la demon era que no visto en aus. Durante estas conversaciones, ella se alejaba hacia habitaciones privadas y hablaba en susurros, comportamiento que contrastaba con la transparencia que mantenido durante los primeros años de matrimonio de la paranoia, a consumir a Michael gradualmente. Cada gesto de su esposa, cada cambio en su rutina, cada wave aprende de vestirse, en evidencia potencial de. Sas noches se llenaron de insomnio mientras analizaba cada detalle del comportamiento de Jessica construyendo, que esperaba desesperadamente poder descartarla. En el hogar se palpable, aunque ninguno de los dos hablaba abiertamente sobre lo que estaba sucediendo, creando una de silencio cargado que afectaba incluso a sus hijos. Diciembre de 2021 se. En el mes del punto de no retorno para todos los participantes de la tragedia, Tyler, sintiendo el control completo sobre Jessica, e empujarla hacia decisiones radicales, se quejaba constantemente de la soledad, insinuaba un futuro en y criba a del chantaje emotional que perfeccionado durante meses de Jessica se entre el sentimiento de culpa hacia su familia y hacia su amante, quien jugaba con sus emociones como un virtuoso con su instrumento, cuando ella hablaba sobre la necesidad de terminarla. Y regresar a su vida familia. Tyler amenazaba con suicidar so revelar todo a Michael, utilizando el miedo y la culpabilidad como armas para mantener su dominio sobre ella. Estas amenazas no eran casuales. Tyler estudiado cuidadosamente la de Jessica Y. Exactamente. Chiche, botones presiona para obtener la respuesta deseada. Paralelamente, Michael contratado a un detective privado que suspi horas sospechas las de su esposa con un hombre desconocido frente a un motel no dejaban lugar para la o la otoengeo las mostraban claramente la intimidad entre los amantes, capturando momentos de ternura que Michael no visto en su propio matrimonio durante años, estableciendo la identidad del amante como Tyler Morris Michael. La estrategia de recopilar evidencia irrefutable para el juicio de divorcio con el objetivo de obtener la custodia completa de sus hijos y la mayor parte de los bienes matrimoniales. Su enfoque meticuloso reflejaba su entrenamiento militar, cada paso calculado, cada movimiento documentado, cada prueba catalogada. Lo que Michael no era que Tyler ya comenzado a planear la del que representaba el esposo. Las conversaciones entre los amantes. Evolucionado dest. Sobre estar juntos hasta discusiones. Siniestras sobre. Resolver el problema de Michael Demon era permanente. Tyler comenzado a sembrar ideas en la mente de Jessica sobre la imposibilidad de obtener un divorcio favorable, pintando a Michael como un hombre peligroso y impredecible debido a su trastorno de utilizaba los miedos de Jessica sobre perder sus hijos en una batalla legal para justificar pensamientos cada vez extremos de la escalada. Era gradual pero inexorable. Tyler presentaba el asesinato no como un crimen, sino como la un problema complejo envolviendo sus sugerencias criminales en el lenguaje del amo y la familia que resonaba peligrosamente en la mente confundida de Jessica en enero de 2000. Tyler Morris, de las manipulaciones emocionales a la concreta del crimen, convencido a Jessica de que Michael nunca la
El divorcio, que era mentalmente inestable. De la guerra y Cosar dao a los niños, utilizando sus miedos y sentimientos de culpa, Tyler gradualmente. Las conversaciones hacia la idea de que la salida de la era la del esposo. Jessica inicialmente rechazaba estas ideas con horror, pero la constant comenzaba a erosionar su resistencia moral. Tyler, perfeccionado el arte de presentar lo impensable como lo inevitable, mezclando amenazas sutiles con promesas de seguridad futura. Cada era un paso hacia el abismo, cada encuentro una. N. Del Mal. Tyler. Obsesionados con los movimientos y rutinas de Michael, estudiando sus horarios y patrones de comportamiento familiar. Los niños estaban en actividades escolares. Michael regresaba del trabajo while os momentos en que la cosa quedaba vulnerable, su conocimiento como electricista le proporcionaba, que planeaba usar. Demon era sin estrad hotel a criminal. Forma gradualmente Jessica, facilitando el acceso, mientras Tyler, el acto que les de Michael permanentemente. La de seguro de vida de medio. D. Representaba el motivo financiero que sus acciones ante las autoridades. Per serán crimen aleatorio. Tyler. Una mentalidad criminal calculadora al considerar todos los aspectos de su plan, sus preparativos. Obtener medios para cometer el crimen y planificar. Evitar ese detectado. Su experiencia profesional le daba ventajas que consideraba cruciales para él. De la criminal que estaba siendo datele de Jessica durante fue notable y perturbadora la mujer. Q. Sido una educadora respetada y madre dedicada. A racionalizar el asesinato de su esposo como un acto de autodefensa preventiva. Tyler. Logrado convencerla de que Michael era una amenaza para ella y sus hijos, transformando al padre de familia en un monstruo imaginario que morir las semanas previas al crimen fuera non. D. Mental intensa. Jessica practicaba mentalmente su papel de viuda afligida, ensayando reacciones emocionales apropiadas y creando cortadas plausibles. Y el proceso de Michael estaba completo, ya no era su esposo de quinzaos, sino un. Para su felicidad que es removido por cualquier medio necesario y el. March 15 de febrero de 2000. Con complicaciones que amenazaron todo el plan cuidadosamente elaborado. Michael, inesperadamente una, con un cliente y. Regresar a casa. Temprano para pasar tiempo con sus hijos, rompiendo la rutina meticulosamente estudiada por Tyler durante semanas. Jessica, al recibir el mensaje de Tyler confirmando su para la en los niños. Estar en la escuela, pero su hijo mena, enfermado y en casa del tele. Se complicaba minuto a minuto. Jessica tuvo que improvisar. Llevando al niño enfermo a casa de su madre bajo el pretexto de protegerlo de una posible. Cada movimiento. Explications plausibles cada. Despertar sospechas. A casa a las 5:30 para recibir a su esposo con aparente normalidad mientras su descontroladamente por la y el terror de lo que estaba por suceder. Tyler esperaba en una calle adyacente, observando la casa de binoculares militares que adquirido para esta. Su nerviosismo contrastaba con la frialdad que demostrado durante la realidad del asesinato inminente comenzaba a pesar sobre. Pero por Jessica, while la promesa de una vida nueva juntos lo impulsaban adelante, a las 6:15, cuando la oscuridad completamente sobre el vecindario. Tyler se sigilosamente a la casa y el acceso sido facilitado. Lo acadado y el interior tranquilo y normal.
Michael se encontraba en la sala de estar, revisando facturas en su computadora. Completamente ajeno al peligro que se acercaba, los siguientes momentos fueron un torbellino de violencia que para siempre la vida de todos los involucrados y el crimen se, tal como sido planeado, pero Tyler, alterado por circunstancias imprevistas del vecindario no. El plan con la Q, imaginado durante semanas de, creyendo que, logrado su objetivo, el perpetrador. La escena, Jessica Q, esperado en el piso superior durante los momentos terribles. De un tiempo calculado para implementar la siguiente phase, la llamada de emergencia Q la, como la esposa inocente Q. Descubierto la rage de su. De la esposa horrorizada fue convincente incluso para los experimentados que respondieron a la llamada, los gritos, las while aparente, genuinos ocultando la realidad de que, orquestado meticulosamente cada detalle de la tragedia que acababa de presenciar, cuando los llegaron al lugar del crimen, Michael Harrison estaba muerto, ausencia de pulso, actividad cerebral. Y. Desanger, sin embargo, no de los veterano del servicio de emergencias. Signos vitales. Y. Continuar con la. De es momento. El curso de toda la historia, en el hospital, un equipo de cirujanos. Por la vida del paciente durante 9 horas consecutivas, enfrentando complicaciones que amenazaban constantemente su supervivencia. Las heridas eran devastadoras pero, milagrosamente, ninguna. Causado del fatal inmediato, los trabajaron incansablemente para estabilizar las lesiones graves que, sufrido en partes del cuerpo, los indujeron a Michael un coma artificial para dar a su organismo la oportunidad de recuperarse de los traumas. Las siguientes semanas, cruciales para determinar si, y en caso afirmativo, seculas permanentes, los eran reservados con posibilidades reales de dao, permanente y discapacidad, severa. Jessica. El papel de esposa destrozada consumada, no se apartaba de la cama del hospital, oraba en voz alta para que los visitantes la escucharan, y se comunicaba con periodistas sobre la de su esposo y la casualidad de la toque. Su era tan convincente que el personal la consolaba constantemente, admirando su y fortaleza durante la crisis, y el detective Robert Chase. La. Sin encontrar evidencia que suggería una puesta en escena. No. Huellas dactilares del atacante, testigos del incidente o motivos aparentes para un ataque dirigido. Contra Michael, todos los indicios apuntaban hacia un robo fallido con intento de asesinato, exactamente como Jessica y Tyler. Planeado que pareciera. Y el caso se. Oficialmente como robo frustrado con tentativa de homicidio, la comunidad local se. Para apoyar a la familia Harrison, estableciendo fondos para gastos. Y ofreciendo ayuda. Con los niños Jessica. Esta. Comunitaria mientras. Contacto secreto con Tyler, quien. Regresado a su rutina normal como si nada hubiera sucedido. Durante las semanas del coma de Michael, Jessica. Una doble vida intensa durante él. Era la esposa devota en el hospital, por las noches se encontraba con Tyler para planificar su futuro juntos, convencida de que su esposo nunca. Para revelar la verdad sobre lo que realmente ocurrido esa noche. Y el 2 de mayo de 2000. De 3 meses en coma, Michael Harrison. La just y. Su primera palabra, Jessica, su memoria estaba fragmentada, pero algunos detalles de esa noche. Con claridad aterradora. Recordaba que Jessica. Insistido en que permaneciera en casa esa noche,
su comportamiento nervioso inusual while extra calma que mostrado de encontrarlo herido gradualmente. Tras el rompecabezas de lo ocurrido se claro en su mente. Michael, a recordar. Varias. Antes de la toque Jessica. Preguntado insistentemente sobre sus planes, mostrando un inusual en sus horarios y rutinas. Detalles extras de la toque su insistencia en enviar a los niños fuera de casa y su sorprendentemente contrariada al descubrir la escena. Cuando los permitieron visitantes Jessica, canan remo de flores y en los ojos, pero Michael, algo diferente en su comportamiento, sus preguntas sobre su memoria while o que recordaba de la toque. Nerviosas que consoladoras. A sospecha que su esposa no esperaba su completa fingiendo mer. Mento de lo que realmente experimentaba Michael. Observa cuidadosamente Jessica durante sus visitas. Conversaciones aparentemente inocentes para verificar sus versiones de los eventos, pidiendo que la refrescara la memoria sobre detalles de esa noche. Las inconsistencias en las respuestas de su esposa comenzaron a como Aristotle a. Fue devastadora pero gradual, la mujer con quien compartido quinzaos de matrimonio. Estado involucrado en el intento de asesinato, Michael. Mantuvo esta terrible. En secreto, documentando mentalmente cada visita de Jessica, cada palabra sospechosa, cada gesto que confirmaba sus crecientes sospechas. Y el proceso de descubrimiento fue devastador para Michael, la mujer que lo raba junto a su cama era potencialmente la misma que facilitado el ataque contra su vida, y esta lo llenaba de una furia que silenciosamente mientras su facada de esposo agradecido por su la de la no se la escapaba Jessica que salido victoriosa de su plan criminal sin saber que su estaba completamente consciente de su culpabilidad y comenzaba ya a planificar su propia respuesta a la que sufrido al esa dado de alta del hospital en junio de 2000. Michael Harrison aparentaba ser un hombre destrozado, se desplazaba con hablaba en voz baja y evitaba el contacto prolongado con los vecinos durante las primeras semanas. Realmente lucaba con las secuelas de la toque, pero gradualmente su de descubrir la verdad completa, sus limitaciones. Utilizando sus conexiones en el negocio de seguridad, Michael discretamente un detective privado para investigar las actividades de su esposa, su progresaba lentamente pero de manera constante. Gradualmente realizar actividades. Compelga sin despertar sospechas sobre sus verdaderas capacidades. Las pruebas que del detective privado confirmaron sus estimos. Y grabaciones que documentaban irrefutablemente el romance de Jessica con Tyler Morris, Michael. Cuidadosamente estos materiales, identificando patrones en los encuentros de los amantes y comprendiendo la de la que sufrido y el descubrimiento aterrador. Cuando Michael, utilizando sus conocimientos y aprovechando un momento en que Jessica no estaba en casa, accederá a algunos de sus dispositivos personales, lo que fue evidencia de comunicaciones que el peligro para su vida no terminado los amantes. La posibilidad de un segundo intento, esta vez aprovechando su aparente vulnerabilidad durante la Michael, que no tiempo para buscar justicia de los tribunales, su esposa y su no solo intentado matarlo una vez, sino que estaban considerando completa lo que comenzado, la evidencia era clara pero insuficiente para garantizar su legal inmediata. La de Michael durante fue gradual pero completa y el hombre que
sido un esposo devoto y padre carioso se enfrentaba ahora a la realidad de que su supervivencia de sus propias acciones. Su entrenamiento militar, dormido durante los divide civil. A resurga como respuesta a la amenaza existencial que enfrentaba, y el 10 de agosto de 2000. Michael Harrison. Su plan y venganza, conociendo los horarios. De encuentro de Jessica y Tyler se. Al apartamento cuando. Q. Juntos y vulnerables. Su experiencia militar. Las habilidades necesarias para acceder al lugar sin ser detectado. Los amantes se encontraban desprevenidos cuando Michael, para confrontar a Queens, intentado quitar la vida en los momentos que siguieron. Tanto Tyler como Jessica perdieron sus vidas como consecuencia directa de las acciones que tomado contra Michael. Michael no, de la escena en lugar de eso, que no hubiera evidencia comprometedora y luego se, voluntariamente la, d. donde se, al detective Robert Chase, su, fue completa y sin remordimientos. Q. Actuado en defensa propia contra Queens. Planificado su muerte y continua amenazando su vida. Y el juicio Q. A la, muchos. A Michael como un hombre Q. Sido traicionado de la manera cruel posible y Q. Tomado justicia por su propia mano cuando el sistema legal no protegerlo. Otros argumentaban Q. Cruzado la hacia el asesinato premeditado, sin importar las circunstancias, y el tribunal lo. A cadena perpetua por doble homicidio, para la sentencia. Con la. De que las circunstancias extraordinarias del caso. Creado una. Sin precedentes en la jurisprudencia local. Michael Harrison se. En un. Controvertido, para algunos, un vigilante justificado. Para otros, un asesino que. Permitido que la venganza corrompiera su alma. Date la historia de los Harrison se. En un caso de estudio. Sobre las consecuencias devastadoras de la. Matrimonio, los. De la justicia legal y la capacidad humana tanto para el mal como para la supervivencia. Y el legado de esta tragedia familiar. Resonando en la comunidad durante años, planteando preguntas sobre la moralidad, la venganza y los del humano. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.